ഹലോ, നമുക്കിന്ന് മോഡേൺ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ടോപ്പിക്സ് അതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മളിപ്പം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോണത്. അതിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ലെസൺ പ്ലാൻ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. അപ്പം ലെസൺ പ്ലാനിൻ്റെത് പോട്ടാതെ ക്രൈറ്റീരിയയും അതിൻ്റെ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത്, അതിൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റപ്പ് എങ്ങനെയാണ്, കാര്യങ്ങളെല്ലാമാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബുക്കിൽ ദ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇറ്റ്സ് മീനിങ് ഓഫ് ലെസൺ പ്ലാൻ. അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെയാണ് വാട്ട് ഇസ് ലെസൺ പ്ലാൻ, വാട്ട് ഇസ് ദ റോൾ ഓഫ് ലെസൺ പ്ലാൻ, ദെൻ വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ലെസൺ പ്ലാനിങ്. അത്രയാണ് ചാപ്റ്റർ 1 ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ചാപ്റ്റർ 2 വരുമ്പം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ലെസൺ പ്ലാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 3rd വരുന്നതാണ് വേരിയസ് ഹെഡിങ്സ് ഓഫ് ലെസൺ പ്ലാൻ. അതിൻ്റെ അകത്ത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലെസൺ പ്ലാൻ, സൈക്കോളജിക്കൽ അപ്രോച്ച്, നോളജ് ലെസൺ, അപ്രീസിയേഷൻ ലെസൺ, സ്കിൽ ലെസൺ, അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Now what I am going to tell you is about the outline of a lesson plan. ലെസൺ പ്ലാൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അത് ചാപ്റ്റർ 4 നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മുടെ ലെസൺ പ്ലാനിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ A4 ഷീറ്റ് പേപ്പർ ഇതാണ് നിങ്ങൾ റെക്കോർഡിൽ എഴുതുമ്പം ദ പേജ് ഇസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു 2 പാർട്സ്. അതിൽ തന്നെയാണ് നെയിം ഓഫ് ദി സ്റ്റുഡൻറ്റ്, നെയിം ഓഫ് ദ സ്കൂൾ, സബ്ജക്റ്റ്, topic and date on the left hand side. Right hand side class, section, period and time. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബോർഡിലാണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ സാധാരണ ഡേറ്റ് എഴുതുന്ന ആ വശത്തായിരിക്കണം നെയിം ഓഫ് ദി സ്റ്റുഡൻറ്റ്, നെയിം ഓഫ് ദ സ്കൂൾ, സബ്ജക്റ്റ്, ടോപ്പിക്, ഡേറ്റ്. ഈ ഓർഡറിൽ തന്നെ അത് വരണം. പിന്നെ നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പം സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഏത് പീരീഡാണെന്നൊക്കെയുണ്ട്. സെയിം ഓൺ ദി റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ദ ക്ലാസ്, the section, the period and the timing. So അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോർമാറ്റായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുത്തേക്കുന്നത് നെയിം ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ്, യു ക്യാൻ പുട്ട് യുവർ നെയിം. ഐ ഹാവ് പുട്ട് ഹിയർ ആസ് രമ്യ. നെയിം ഓഫ് ദ സ്കൂൾ ഐ പുട്ട് ആസ് VGA. സബ്ജക്റ്റ് ഐ എം ടീച്ചിങ് ഇസ് ഇംഗ്ലീഷ്. ടോപ്പിക് ഇസ് ഗ്രാമർ. In that degrees of comparison. Then date, I put today's date. Class I am taking for class 3. Section A section, period 3rd period and time is for 30 minutes. അപ്പോൾ അതാണ് ആ ബോർഡ് വർക്ക് നമ്മൾ പറയണത്. മെയിൻ ഇതിലോട്ട് ആദ്യമുള്ള ലെസൺ പ്ലാനിൽ ആ ഫോർമാറ്റ് വരണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദെൻ കംസ് ദി ജനറൽ എയിംസ്. ജനറൽ എയിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ആ പെർട്ടിക്കുലർ സബ്ജക്റ്റ് എല്ലാത്തിനും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദ ജനറൽ എയിംസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി, ഹിസ്റ്ററി, ജോഗ്രഫി, മാത്തമാറ്റിക്സ്, ആർട്ട്, മോറൽ സയൻസ് ആൻഡ് ജനറൽ സയൻസ്. അപ്പം ഇത് ചാപ്റ്റർ 5 to 12 ആണ് നിങ്ങളുടെ ജനറൽ എയിംസ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഏത് ടോപ്പിക് നിങ്ങൾ എടുത്താലും ആ ജനറൽ എയിംസ് അതിൽ നിന്ന് അതിന് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ എഴുതാം. ദെൻ കംസ് ചാപ്റ്റർ 13 to 19 മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ടീച്ചിങ്, all the mentioned above subjects. അതും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ ചാപ്റ്റർ 20 അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ലെസൺ പ്ലാൻ. അങ്ങനെ മൊത്തം 20 ചാപ്റ്റേഴ്സ് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ജനറൽ എയിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ആ പെർട്ടിക്കുലർ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ജനറൽ എയിംസ്. 4 points ആണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. point 1 എന്ന് ലൈക്ക് point 2, 3 അങ്ങനെ four points കമ്പൽസറി. സോ അതിനകത്ത് ഇപ്പം ജനറൽ എയിംസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ഇംഗ്ലീഷ് ആണെങ്കിൽ ടു ഹെൽപ്പ് ദം ടു സ്പീക്ക് ഫ്ലുവൻലി, to help them to read and write with proper annotation, stress, and then to enable them to write correctly and do creative writing, to be genuinely interested in the language teaching. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെയാണ് ജനറൽ എയിംസ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ സാമ്പിൾ ലെസൺ പ്ലാൻസ് നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം. ഞാൻ വേറൊരു ബുക്കിൽ നിന്ന് എടുത്ത് തന്നെ ദാറ്റ് ഇസ് മോസ്റ്റ് സിമ്പിൾ. അപ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഞങ്ങൾ ലൈക്ക് ഐ ഗിവൺ ഇറ്റ് ഓൾറെഡി ആൻഡ് ഫോർ യുവർ ബെനിഫിറ്റ് ഐ വിൽ സെൻഡ് ഇറ്റ് അഗെയിൻ സോ ദാറ്റ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് ബെറ്റർ. അപ്പോൾ അതാണ് ജനറൽ എയിം. സ്പെസിഫിക് എയിംസ് യു ക്യാൻ കൺസിഡർ ആസ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് അറ്റ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം.
നമ്മൾ പറഞ്ഞത് തേർഡ് പീരീഡ് തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ എ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഗ്രാമറിൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് കമ്പാരിസൺ എടുത്തുകൊണ്ട് ടീച്ച് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ദി ഡിഗ്രി ഓഫ് കമ്പാരിസൺ. That is the second point. General aims is the first point, second is specific aims, third comes the material aid. But what is the suitable material? അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഓഡിയോ വിഷ്വൽ എയ്ഡ്സ് ആവാം, ചാർട്ട്സ് ആക്കാം, ഫ്ലാഷ് കാർഡ്സ് ആകാം, ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ വിത്ത് ഓബ്ജക്ട്സ് ആവാം, അത് ഏതാണ് യു ക്യാൻ ചൂസ്. Then the fourth point is previous knowledge. So there you generalize, students have some knowledge about the big and small concept. Then comes the introductory questions. So in introductory questions, like I've said, you will not directly introduce the topic. നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ബോർഡ് വർക്ക് എഴുതുക, ഓക്കെ ടുഡേ വി വിൽ ലേൺ ദിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എഴുതാൻ പാടില്ല. യു വിൽ ഹാവ് ടു പ്രൊവോക്കേറ്റ്, യു വിൽ ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ദെൻ thereby the students should understand what is the topic you are going to teach, and that is how you are drawing their attention to that particular topic. അപ്പോൾ introductory questions ഇപ്പം ഗ്രാമറിൻ്റെ എടുത്തേക്കുന്നതിൽ like the questions what I have asked, what are the things you see in your classroom? So definitely they will say we see tables, chairs, chalkboard, books, door, almara, etc. So that was the first question. Second question I asked was, which is the smallest thing in the above mentioned items? So like the example was table, chair, chalkboard, books, door, almara. So definitely the smallest thing in that group comes as the books. So which is the smallest thing in that group is book. And the next question I can ask is, what is the biggest thing come in that group? So definitely they will say the biggest is the door, or if the almara is very big, then okay. So we can say it is door only, because that almara has to go through that door, right? So the door is bigger. Okay, next. So in അതിനകത്ത് big and small എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് അവർക്ക് അതിനകത്ത് നമ്മൾ now, and the statement of aim. Statement of the, like it's very similar to the specific aim. Today we will learn about the degree of comparison. So that is the time you will be writing on the board degree of comparison. Then comes the presentation. The presentation means the method in which the teacher will be imparting knowledge, so that the teacher will teach the students with the demonstration method. Then comes the demonstration or actually here it would be discussion method. The students teach them with the discussion method, because the teacher is going to discuss about the size of animals and thereby teach them the concept of big, bigger and biggest. So discussion method will be height. Then comes the statement of aim. So the teacher can say we see many things around us. Some things are small, some things are big. And then, for example, cat is a small animal, rat is smaller than cat, and ant is the smallest. So here, like when you are along with your lecture, you will be writing it on the board. Cat is a small animal, rat is smaller than cat, and ant is the smallest. So and then the teacher on the other side, teacher can write horse is a big animal, lion is bigger than horse, elephant is the biggest land animal. So here now the teacher will ask questions to check whether they are following the class. So for that we call it as comprehensive questions. So there also comprehensive questions should be at least 3. So is the recapitulatory questions. So comprehensive questions in this lesson, which are the small animals we had discussed. So the small animal in that category comes cat, rat, and ant. So that's the first question. Which are the small animals in that lesson? Then the second question is, who is smaller than cat? Who is smaller? We said cat is small, rat is smaller. So here you get the answer, rat is smaller than cat.
The third question can be, who is the smallest? So the answer is, ant is the smallest. And then followed by the recapitulatory questions. Again, like I said, there should be 4. So in the difficult questions is generally included in the recapitulation, and simple questions are put in comprehensive. So recapitulation is at the winding up of the topic. So who is big? As in your lesson, who is big? Horse is big. Who is bigger than horse? In the lesson it's mentioned the lion is bigger than horse. Who is the biggest? In the lesson, elephant is the biggest, and elephant is the biggest land animal. There you can give them more information that elephant is the biggest land animal. And then the teacher will do the board work, the degrees of comparison, small, smaller, smallest, big, bigger, biggest. Then after this concept is clear, then they can go with thick, thicker, thicker and thickest, thin, thinner and thinnest, and so with the lesson plan here, the teacher mentioned the students will copy the work what is given in their notebook, and they will learn it by heart. So that is about the lesson plan. So this is the area of classification, and it is divided, so total it comes to 18 points. Like again I would say, with after the board work, general aims, specific aims, material aid, previous knowledge, introductory questions, then state introductory questions, then statement of aim, presentation, statement of teacher, comprehensive questions, recapitulatory questions, blackboard work, observation, and the last is the homework. This is the format for a lesson plan. Okay. And after that, the last chapter, that is chapter 20. Chapter 20 discuss about the advantages of lesson plan, and what the purpose of lesson plan, and why is it important that a fresher or a new teacher who lacks experience definitely should prepare a lesson plan, and what are the advantages. Okay, so these are the things. Advantage of lesson plan is an important question. So is the first one. What are the what is that paper? One sec. What are the characteristics of lesson plan? What are the various headings? So you can expect questions from here. All this, it's interesting, and this is I would say a core area for teacher training. Okay, I hope it's clear with you. Any doubts, you can always ask me.